ukapewa nafasi ya biashara ufanye. Kwa sababu wakati umeanza biashara, yes, you are the one who take the profit. Ni wewe unachukua faida kutoka kwa biashara yako. Lakini unafanyia Mwenyezi Mungu kazi kwa sababu there is a problem. There's a problem that you are solving in the society. Na hao watu, they belong to God. Hiyo kazi unafanya ukifikiri ni yako, kuna shida ambazo unatatulia wanadamu. Kuna shida ambayo unatatulia mwanadamu. Wewe ni daktari, mtu amekuja kwako ni mgonjwa. Unafanya hiyo kazi kama unafanyia mwanadamu ama unaifanya kama unafanyia Mungu? Unafanya hiyo biashara kama unafanyia mwanadamu ama unafanyia Mungu? Swali ni, are you committed? Are you committed to be the best, the very best in what you do? Are you the very best in that choir? Are you committed to be that doctor, to be that nurse, to be that teacher, that your production or your service that you are giving to mankind, you are giving it to God, and you are serving people as if you are serving God? Huangalii faida kwanza, kwa sababu ukiangalia faida ama mshahara ule utapata, you'll be very frustrated. You'll be frustrated. You cross that business the following day. You leave that job the next morning. But if you know that me as a student, and I'm a student in school, in college, and I'm studying as if namsomea Mungu, simsomei mzazi wangu, sisomei mamangu, sisomei babangu. You as a husband, are you committed husband? Wewe ni bwana ambaye amejitorea kwa familia yake vile Mungu angetaka wewe ujitoe? Fathers, sisi ni bamba ambao tumejitoa kwa watoto wetu kama bamba ule the Father in heaven would like us to be. Are we committed to be an excellent father? Are we committed to be excellent doctors, excellent nurses, excellent teachers, excellent praise and worship team, excellent Christians? Maandiko inatuambia, lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu. And it's only when you serve like you are serving God that the benefits that you reap, they'll directly come from God. Because our Father is God of excellence. He is excellent Father. He is excellent creator. He is excellent giver. But for us, tunapima lolote tunafanya. Wakati umeajiriwa kazi, unaingia kazini masaa yale unataka, because masaa ni ya mwajiri ule amekuajiri. Kama wewe ni baba, unaingia nyumbani usiku watoto wakiwa wamelala. Are you excellent father? Kama wewe ni mama, unapembeleza watoto kitambia kuliko ufanye vile Biblia inasema. Yes, be a loving mother, but sometimes discipline is required to that child. Guidance is required. Ukuje mti ugali mbichi. Yes, because time will come, and I'm telling you that through experience. Wangu sasa nikijaribu wengine kukuja, lazima nitumie nguvu. Najua mnajua na mnaona hapa kanisani, okay? Yes. Wangu wengine wako na over 24 years or 20 something years.
Sasa ukijaribu kuja huyo kama siku kuja mapema itakuja sasa, lakini bado kuna nafasi. Are we together? Don't give up. Are we together? Sasa tumia maneno. Are we together? Sasa vita ziliisha, sasa ni maneno. Muongeleshe. Uzazi hauishi. Parenting does not end. Are we together? Parenting is continuous. Are you excellent parent? Wengine wameajiriwa kazini, you look for excuse for you not to go to work. Unaangalia excuse za kutokuja kanisani. Are you excellent Christian? Are you excellent member of this church? Wengine, they delay to finish their assignment. The assignment that God has given you. Do you finish it on time? Ask yourself. I say today, we are going to learn. Wengine, they always complain to the person who have given them assignment. And remember, I've said, the assignment that you are given, it is not assignment of your boss. It is God's assignment. Are we together? And if you see that, you'll serve, not serving the person who have given you that assignment. You'll work because God has given you that assignment. And you are complaining. You are complaining to God. Don't complain. Work. They don't work for the hours given. Wanaangalia kama wanaangaliwa ili walale kidogo masaa mawili waamuke. If they are supposed to work 8 hours, they work 6 hours, but they won't pay for 8 hours. That is stealing. Let us serve. Let us be committed to serve with excellence. And when you are also serving God, serve God with excellence. Become that Christian who is committed to serving God with excellence. And the other thing is that majority of us, we are not obedient. Majority of us, we are not trusted to what we do. Kazi ile tumepewa, sisi sio waaminifu. Kwa kazi ya Bwana, sisi sio waaminifu. Na Mungu ametupea kazi. Na Mungu ametutuma. Na tunataka matunda. Tunataka tusifanye kazi vizuri, lakini matunda ya uaminifu tunataka kuyakula. Kama hutaki kuwa mwaminifu, ujue kwamba God is justice. Anapeana justice yake. Kama wewe sio mwaminifu, utangoja matunda pande hii, and you shall be complaining that you are not reaping. Ukiwa mwaminifu, automatically you will find things coming automatically in your life. Not because of that person who has employed you. No. Because you are serving God. Whatever you are doing, as a teacher, as a doctor, yes, as a house help, it is only for now. And if you serve diligently, with the honesty, you find that ni kwa muda tu, ni mpito. Then later utakuwa employer. Wewe wakati utakuwa mwajiri, ukitaka wafanyikazi wako wafanye kazi vipi? That's the time you'll be complaining. Hawafanyi kazi vizuri. Na wewe wakati ule ulikuwa umeajiriwa, were you that committed and excellent person? Wengine wakati wameajiriwa wanaona hii biashara haendi vizuri. Wako na macho mzuri kuliko ya mwajiri. Okay? Hii kazi inaisha. Naanza kutafuta kazi nyingine. Na bado mwisho wa mwezi anangoja nini? Mshahara. Lakini anaongea kukufa kuliko kuongea uhai. Kwa biashara pale ameajiriwa. Let us be committed. Let us be committed to excellence with everything that we do.
Because lolote tufanyalo, washeni tulifanye kwa moyo kama kwa Bwana wala si kwa wanadamu. Kama umeajiriwa, ajiriwa na ujue nimeajiriwa. That time, serve. Be committed to excellence that time. Because it's ni kwa muda tu. You don't know. You don't know. You don't know whether that company belongs to you. And the service or the foundation that you're building of that company is a shaky foundation. Later, you become the owner. And you know how the foundation is. How painful is it? Yes. A story is told of a certain missionary who was sent to construct a house. And he was told, this is the design, this is the money, enough to finish the building, the house. He went there with the mentality of stealing. Akaimba vitu, akijenga nyumba. Akaimba material, akajenga nyumba. Akajenga nyumba baya zaidi. Siku ya mwenye kumpatia pesa akamwambia, twende ukanionyesha ile nyumba ulikuwa unajenga. Kufika, akamwambia, asante, hii nyumba ni yako. Ulikuwa unajenga nyumba yako. How painful. If this masonry, if this fundi was committed to excellence, he could be happy. Lakini anajua hata hiyo nyumba hawezi ishi. Hawezi iamini kukaa ndani. Hivyo ndivyo tunafanya kwa sini zetu, kwa biashara zetu. We are working as if we are baking blend as if need somebody to go to and eat that bread. Then you find it in the supermarket or in your house. Your daughter has come with it. And you baked that bread. And you put poison in it, okay? Then you find it on your table, being served to eat it. Serve, work, be committed to excellence. As I preach, I'll give testimony. I was working as a teacher in an Indian school. God helped me to open my eyes. And when I joined that school, I was the only graduate. The rest were Form 4 leavers. So when I went there, I decided to change the institution for the better. One thing that came to my mind is that I schooled in a village. I am whom I am because of the education that I received. So I thought of these learners who are in this school, that if they leave without graduating or without getting good grades, I'll be answerable because I'm there. So I became committed. I worked. My salary by then, my wife knows, was 3,500 per month. My house was 1,700. The remaining is fare and something to eat. It was not enough. But I became committed in a way that within 2 weeks, the Indian principal called me to the office. Akaniambia, nataka kukufanya ukue deputy. Kwa sababu tambia imebadilika kwa hii shule. Na vitu mingi zimebadilika. In fact, kwa sababu nilikuwa natafuta kazi sana, nilichukua subject ambazo sikuwa nimefahamu. Lakini nilikuwa nazijua kwa sababu nilikuwa nimesoma Form 4. So, nilikuwa biology, chemistry, lakini the available position was physics, history. Nikamwambia muhindi wakati nilikuwa naajiriwa, hizo leta nitasomesha. Because sikuwa na kazi yote. Wakati niingia staff room, walimu kurealize mwalimu wa biology, chemistry anasomesha physics, history, wale wako kwa hizo subjects watatoroka, wakajua kama huyu ni specialist wa biology na chemistry, kuna haja kukaa kwa hizo. Wakashift, wakaenda hizo subjects zingine, mimi nikabaki kwa biology and chemistry. We worked to a level where the Indian told me this. Sioni haja yangu kuwa nakuja ofisi. Kwa hivyo, now you are the head teacher. Na sitakuwa nikija ofisi. Because the income
that I was getting before I employed you imepigwa mara 4. Na namba ya wanafunzi imepunguka ndio, lakini their discipline and the image of the school is different. Akaenda akaenda ng'ambo. Akiwa ng'ambo akanipigia simu. Akaniambia, mimi sina haja ya shule. Na kwa sababu lease imeisha ya hiyo nyumba, tafuta bahali upeleke hao watoto. Mr. Mathenge, unaweza kuendelea na biashara ya shule. Committed to excellence. That school is the seed that today what I do because of being committed to excellence. I'm preaching what I do. I'm preaching what I believe. And I know in your life, if you are committed to excellence, you see difference in your business. Because the mentality of going to work, let me tell you, sio rahisi kufanya kazi. It's not easy. Ni lazima ujisukume. Ukiangalia mshahara ule unapata. Michael, ukiangalia mapato yale unapata kwa biashara, saa nyingine unasikia kulala. Lakini unajisukuma ufike kwa biashara na uanze kufanya vile huwa unafanya. But if you know unafanya kazi ukifanyia Mwenyezi Mungu, utaona maisha yako yakibadilika, kubadilika. Do not try to force life to change. Let God transform your life. God always change our life. Do not try to use your legs to climb the ladder. Let God carry you. Wacha Mungu akubebe. Kwa sababu ni ako na dhahabu. Ndiye anajua kwa nini unaishi leo. Anajua. Ako na jawabu. Ako na sababu. Ni wengi sana mlizaliwa na wao na hawako uhai leo. God knows why. Usikufe moyo. Lakini because of shortcuts, because of comfort, because of complaints, we don't get where our Father wants us to be. Let us be committed to excellence. The first question that you are supposed to ask yourself when you are serving in any position, in anything that you do, is you ask yourself, am I trusted? Am I trusted Christian? Am I trusted employer? Am I trusted employee? Yes, hata kama ni mwajiri, jiulize, wafanyikazi wako wanalia sababu ya vile unawatesa, kukosa kuwalipa. Yes, jiulize. Vile unawadharau, kuwapiga mpaka makofi kwa sababu umewaajiri. What kind of employer are you? What kind of a father are you? Are you trusted father? Are you a trusted mother? Are you faithful employee? Are you faithful employer? Are you faithful businessman? Ukipima shukari kilo ni kilo. Nyama kilo ni kilo. Sio 3/4 na unaita kilo na una charge pesa ya kilo moja. Are you faithful? Are you trusted? Food wa nguo, ukipima material, the quality of material ile umeonyesha customer, ndio utashona ama utabadilisha ulete ingine lighter, but you change the same amount. Are you trusted? Are you faithful? Are you hardworking? Yes. Wewe? Yes. Can you work without supervision in your business? Ama lazima mtu akuangalie? Ama unafikiria vile utaimbia KRA? Pesa ya KRA, pesa ya KRA. Hata kama uko kwa biashara. Yes. Kama umetoa pesa ya NSSF ya your employees, walipie. NHIF walipie. Kama mwajiri. Hata kama ni mwajiri, umeajiri mtu mmoja. Do what is supposed to be done. Are you focused? Yes. Are you focused? Do you add value to your business? Do you add value to that business that you are employed in? Do you add value to that work
that God has given you. Let us go to verse 24. Media team. Mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi, mnamtumikia Bwana Kristo. That work that you are doing, whatever you are doing, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Hiyo kazi unafanyia Yesu Kristo. Unafanyia Bwana Yesu Kristo. Unafanyia Mungu. You may be employed. You may be in business. But remember, God bless excellence. Serve with all your heart, with all your mind. Be committed. Don't force yourself. You know what is right. You know what is wrong. You know when you're coming to work rate that you are not doing the right thing. You know when you are sleeping on job, you are not doing the right thing. You know when you are stealing from your employer, you're not doing the right thing. You know when you are stealing from God for not paying tithe, offerings, you know it. You know, God has already given you. Yes, you have it in your pocket. But you decide not to pay. Then you complain tomorrow, akipunguza. Mwenye kukupea. Akipunguza, unaanza kusema sasa nimeanza kuwa na madeni. And when he gave you, you were not committed to pay. You were not. Ulikuwa unapata 100,000, 10,000, 5,000. But what happened? Unasema 100,000, 10,000 nitoe. Unapewa 10,000 next month. Sasa hiyo sasa unataka kusema unatoa sasa. Sasa nitatoa. Kwa sababu ni 1,000. Wakati zilikuwa zina sound 10,000, kasema hapa lazima mtu ashanuke. Shanuka. Lakini ujue hivyo unachanuka, kusema anachanuka, yeye ndiye alikupea, anajua. Hiyo sauti unaongeleshwa ya kushanuka ndani hata anaisikia. So akipima, sasa ndio unataka kusema Mungu, maombi mingi. Nitarudi, nitalipa. Nitatoa vizuri. Unagongwa 200,000 sasa. Kujaribiwa. Positive temptation. Are we together? There is positive temptations whereby you receive abundantly. Then need we see whether you can give abundantly. Unasema 20,000. Mungu, utaelewa niko na deni. Acha kwanza nilipe deni ya Nyambura 3,000 na Kamau tithe yote umelipa deni. Yako hauguzi. Lakini pale Kafu ukifika unachukua basket ile kubwa. Unaingia hapa unakula kuku ile unataka. Kahawa unayajua majina yote ya kahawa. Cappuccino, sijui latte, mocha, zote. Na kunywa. Lakini kwa Mwenyezi Mungu hapa tumeshanuka. Then later next month unagongwa 20 ama 2,000. Unaanza tena kwa maombi, hata kuja kwa kanisa mapema kwa maombi. When you have them abundantly, you don't even have time to come to church. You don't even have time for your family. That is when kule barabarani kule nyama choma ndiko huko mpaka usiku wa 8, husbands. Yes, fathers. Naingia kwa nyumba tu wewe tu unanuka nyama choma. Unajua nyama choma harufu haishi. Watoto wanauliza mama, nyama choma inanuka wapi hapa? Ukipewa sukuma na ugali hutaki. Let us be committed fathers. Let us be committed parents.
These responsibilities we have been given by God. And when you are serving God. And let me tell you, reward, inheritance, you receive that inheritance. You receive the reward from our Father. But if you are opposite, you know what will happen. Yes. Kama hakuna urithi. Kama hakuna urithi. I always tell people, prodigal son, palipari alikuwa akikula chakula ya nguruwe. In that homestead, kulikuwa na watoto wenye hiyo nyuboma. Wao walikuwa wanakula chakula ya nguruwe. Now this boy decided to go that way. Are we together? To leave the inheritance, to go and live where he doesn't have inheritance. If that is your decision, that life ni wewe utajichagulia. Ukitaka kuchagua maisha ya mtumwa, wewe umetoka kwa baba, kufanya vile baba anataka ufanye, unachagua kwenda kukula chakula ya nguruwe. Not unless you change. Not unless you change your mindset. And you say, I know where I belong. And you start moving towards where you have inheritance. And it is not by physical movement. It's first of all by changing and shifting your mentality. To start to be committed to excellence of whatever you do. Kila kitu ambacho ukifanya, wewe unaona ni kidogo tu, unapaswa kufagia. Unafagiaje? Are you sweeping with the excellence? Are you committed to do it that? You are usher. How are you ushering? With the attitude? Ka, na ukishoka. Are you committed? Or are you just doing it to be seen by us? Tukuone. Si tutakuona sawa, lakini kuna mwenye amekupea hiyo kazi. Na huyo hajari sisi vile tunakuona. Are we together? Hajari hata vile umevaa, usisumbuke. Yeye anajari na roho yako. How committed are you when you are serving him? Our Father is justified. His justice. Justice yake inakuanga instant. Akitoa hukumu, anaitoa kulingana na wewe. Usijifikiri umejifisha, sisi utajifisha. Hatukujui. Sisi tutaona mshirika, okay? Lakini Mwenyezi Mungu anajua wewe ni mshirika wa aina gani. And let me tell you, in this church, wengine wetu tulikuja kitambo, tukaamua kukaa. Kwa sababu kila mtu wako na kwao, si ndio? Yes. Wengine tunakuja tunakaa. We are not committed, is it? Wengine tuliamua kuwa committed. Hatufikiri ingine ni hapa. Mko mtu anakuuliza, miaka 10 tu uko huko? Miaka 20 uko tu huko, okay? Ndio. Do you change where you are born? Kwa sababu umejuana na Ruto. Useme utakuwa kwenu ni kwa kina Ruto. Kwenu ni kwenu, okay? Na kama kuna urithi unapewa wenye watoto wa hapo. Are we together? Wale wamekomaa ambao wanaweza kuaminiwa urithi. Have you grown to become inheritance? Hapa ni kwenu. Lakini ukija leo Sunday hauko. Uko kwingine. Unasema hata hapa ni kwetu. Uko kwingine hata hapa ni kwetu. Hata Mwenyezi Mungu anajua unapaswa kuwa na boma moja kule umezaliwa. Mzazi ni moja. Are we together? Yes, watoto wangu waende kwenda kwa Ashioya, waanze kuita Ashioya baba. Hata wakimuita kuna siku watakuwa nasema bado nitarudi kwetu. Are we together? Bado tutarudi kwetu. Please be committed to this sanctuary. Be committed to this church if you call yourself member of this church. And you reap the inheritance of this place.
But if you are not committed, you are not excellent member, do you think you receive the inheritance that coming towards this line to the members of Glory Christian Church? Let us understand, for you, that even ukienda kwa andiko yako hauko kwenu. Hauko kwenu. Kuna kwenu. Na vile unakaa kwenu ni tofauti ukiwa kwa jirani. Ni tofauti ukiwa kwa andiko. Ni tofauti. The mind yako inakuanga settled kabisa. Na hakuna swali, na hakuna pahali uwezi kanyanga kwenu. Lakini ukiwa ugenini kuna pahali utagojea uambiwe twende pande hii. Okay? Yes. Mtoto akiwa kwao hucheza tofauti na ukiwa ugenini. Hapa ni kwetu. Let us be committed to this church. Let us be excellent Christians in this church. Then you do best whether anyone is watching you. You go extra mile. Yes, when you're excellent, you do your best whether anyone is watching you or not. You go extra mile. You do more than you have to. You are always taking steps to improve. Yes. You set the highest standards. Yes, highest standards of your business. Hata wengine wakija wanasema huyu ako tofauti na hawa. Hii duka iko juu kuliko zingine. Hii biashara iko juu. Huyu mfanyikazi ni tofauti na wengine. Huyu mwalimu si kama walimu wale wengine. Huyu daktari si kama daktari wale wengine. Huyu nurse, huyu mshirika sio kama washirika wale wengine, anajitolea. Huyu mtoto na ni wako wote, sio kama watoto wale wengine. Huyu mwanafunzi si kama wanafunzi wale wengine. Unaonekana. Unafikiri ukionekana na binadamu, Mwenyezi Mungu anakuangalia vipi? When you are committed to excellence of what you do. Ukiwa kwa nyumba, you are serving as house help. Unafanya kazi mpaka mkuajiri anaanza kukuambia, anaanza kusema huyu ni wetu. Yes, I know. Huyu, you are a member of that family. Yes. There is one who served me in the house with my wife. And today she is working in the kitchen in our school. Married. Yes. Na nikimwangalia simwangalii kama mtu nimeajiri, as a member of the family. Hata watoto wake wananitaka kukaa. Yes. And I'm proud of that. Yes. Serving. Mpaka unaona huyu siwezi muashiria, nimtafutie pahali. Anakuwa, unakuwa. Yes. Who was Joseph? Who was Joseph? Whom did he become? Yes. Unataka kuniambia Misri hakukuwa na wa Misri wengine wazuri kuliko Joseph? Yes. Jiulize. Daudi kujitoa kusema huyu ni Goliath amewasumbua. Yes. Ana risk, lakini anajua wewe ni nani. Unakaa tu nyuma. Kumeambiwa kazi hii ifanywe, sitaki kujitoa. Sitaki kujitoa. Ukijitoa unakuwa tofauti na maisha yako inabadilika, inakuwa tofauti. If I decided to sit like those teachers in that school, whom could I be today? I don't know. I don't know. But let your nature, let your DNA be of excellence. And you commit kujitoa kwa kazi ile unafanya, kwa jambo lote ambalo unafanya. You live your best because you are honoring God. Live your best because you are honoring God. And you are representing Almighty God to your loved one,
You are representing the Almighty God. To your loved one, to friends, co-workers, and the neighbors. Everything that you do, you are representing God. So it is you to ask yourself, ujiangalie, do I represent God in that place of work? In everything you do, make more excellent choices that give God praise. I'll give you a story as I heard. As a teacher, you know teachers, they have conclusion. I'll give you a story for those who are trying to sleep to wake up. There was a certain church in a certain village. And the pastor realized that the roof was leaking. Mvua ikinyesha, washirika walikuwa wananyeshewa ndani ya kanisa. Akasema, Jumapili ijayo tutakuwa na harambee. Mtu akuje na kile ambacho atapata. They were committed Christians. Sunday ikafika. Wenye wanabiashara wako na pesa wakaleta pesa. Wanabiashara wale wanauza mabati wakaleta mabati, wengine wakaleta mishumari kwa kanisa. Wengine wakaleta kuku iuzwe kwa mnanda hapo kanisani na ikauzwa. Wengine wakaja na boga, kila kitu kile wewe unapata. You are committed. They are committed Christians and committed to their church. There was a certain man who was called Wamombe. Wamombe alikuwa anafanya biashara tofauti. So wakati walifika kanisani, wakapata kuna jeneza. Unajua na jeneza ni nini? Saduku hilo. Sasa watu wakauliza, kwani kuna mazishi ama nini? Lakini wakaendelea. Kuendelea, si mnanda inaendelea. Alafiki ya Wamombe alikuwa anaitwa Kamau. Kasema, pastor, nimekununulia hilo jeneza kwa 20,000. Pastor akastuka. Sasa hii nipeleka wapi? Hakasimama haraka haraka akasema, hapana, nimekununulia mkuu wa mama. Chairman wa mama nimemnunulia kwa 50,000. Okay, kwa hasira sasa. Sizira ni 20. Pastor ametoa ngapi? 50. Naye mkuu wa mama kusikia hivyo, kastuka akipiga duru. Hapana. Nimenunulia mkuu wa wazee 60,000. Zinachukuliwa. Naye mkuu wa wazee akasema, hapana. Hii nipeleka wapi? Kasema, nimenunulia mzee fulani. Okay? Administrator. Naye administrator, hapana hii. Kwa mfuko mara moja. Okay? Na amenunua 70,000. Okay? Ikasukuka. Mpaka tajiri moja akasimama akasema, 100,000 nimenunulia Wamombe. Umekumbuka Wamombe ni nani? Wamombe akachukua jeneza akarudisha kwa duka. Kanisa imejengwa, lakini watu walikuwa wamedharau Wamombe. Nani alishangisha pesa mingi? Bila kushanga hata duru moja.